Hello everyone, welcome to Impulse Coaching Institute. In today's live, we are going to see about Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So, in previous live video, we have seen about PM Pranam scheme. So, in case you missed the video, kindly go and watch in the YouTube channel of Impulse Coaching Institute. The link for the same is also provided in the description box below. So if in case you didn't watch the video, please click the link and you can watch that as well. Okay. So let's go to today's video on Atmanirbhar Bharat Abhiyan. This has been in news since the start of the COVID-19 pandemic. The term Atmanirbhar repeats in newspaper every day. So it is crucial to know what is Atmanirbhar Bharat, what is its implication on Indian economy, Indian people as a whole. Okay, so like many of you asked for bilingual, so we can go in bilingual. So important for Atmanirbhar Bharat is it is important for UPSC, GS3 economy, and it is also useful for Tnpsc candidates who are appearing for Group 1 prelims and mains and Group 2 mains as well. So under the topic of economic development. Okay. ஸோ ஆத்மநிர்பர் பாரத் ஆத்மநிர்பர் பாரத் அபியான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா. அதாவது இந்தியா வந்து செல்ஃப் ரிலையண்டா இருக்கணும், நம்மளுக்கான தேவைகளை வந்து நம்மளே பூர்த்தி செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா. ஸோ செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படிங்கும் போது நம்மளே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். அதாவது நம்ம வி ஷுட் நாட் டிபெண்ட் ஆன் அதர் கண்ட்ரீஸ் ஃபார் அவர் டெய்லி நீட்ஸ் அப்படிங்கிறதான் இதனோட மெயின் அஜெண்டா. So Atmanirbhar Bharat as such doesn't mean neither protectionist nor isolationist, which means நம்ம வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ் கிட்ட இருந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் கிடையாது, இல்லை மற்ற கண்ட்ரியோட வேர்ல்ட் அஃபேர்ஸ் ஆர் ட்ரேடர்ல இருந்து வந்து நம்ம செப்பரேட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது. ஸோ வி ஹாவ் டு பி தேர் with other countries, we can trade with other countries, but what main aim is that we have to reduce our import bills. ஸோ நம்ம எக்கனாமியில் நிறையா படிச்சிருந்திருப்போம். வாட் இஸ் தட் இஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் மீன்ஸ் ஸோ இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஹவு பேலன்ஸ்ட் இட் இஸ், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். வென் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் greater than imports, we can say that we are in trade surplus. But in case import is greater than the export, import அப்படின்னா வந்து what we are getting from other countries, export is what we are sending from our country to other countries. So when import is greater than export, we call it as trade deficit. So இந்த மாதிரி வந்து this trade actually has been in crisis. இந்த trade வந்து was not stable. எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா COVID-19 பேண்டமிக்ல. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தோம்னா பார்டர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, கரெக்டுங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அப்போதான் வந்து நம்ம வி ஹவ் கேம் அக்ராஸ் த டேர்ம் ஆத்மநிர்பர் பாரத். ஸோ இட் இஸ் செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா. எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா COVID-19 பேண்டமிக் அப்போ தான் லான்ச் பண்ணாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா COVID-19 பேண்டமிக் இஸ் அ மேஜர் காஸ் ஃபார் எக்கனாமிக் டிஸ்ரப்ஷன். மெனி ஆஃப் தெம் வேர் அன்எம்ப்ளாய்ட், வி cannot find employment, many of them cannot go for jobs, or many industries are not open. ஸோ நிறைய பேருக்கு கையில் there was no huge amount in their hands. நிறைய இடத்துல வந்து அந்த டிமாண்ட் சப்ளை வந்து இட் வாஸ் நாட் ப்ராம்ப்ட். ஸோ இப்படிலாம் இருக்கும்போது வி ஹாவ் டு பி செல்ஃப் ரிலையன்ட். நம்மளே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். வி ஷுட் நாட் டிபெண்ட் ஆன் அதர் கண்ட்ரீஸ் ஃபார் பேசிக் நீட்ஸ். லைக் ஒரு ஃபுட் கிரெயின்ஸ்க்காக நம்ம அதர் கண்ட்ரீஸ் கிட்ட இருந்து டிபெண்ட் ஆகிருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த மெயின் எய்மாக இருந்தது. அதே போல் வேக்சின். ஸோ வேக்சின்லையுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா ஹாஸ் பீன் செல்ஃப் ரிலையன்ட் அண்ட் வி ஹவ் ஆல்சோ இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் வி ஆல்சோ எக்ஸ்போர்ட்டட் டு அதர் கண்ட்ரீஸ். ஸோ இந்தியாவிலிருந்து நிறையா கண்ட்ரீஸ்க்கு லைக் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ், பிரேசில், இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேக்சின்ஸ், அதாவது பிகாஸ் ஆஃப் த செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா நம்ம கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேக்சின்ஸை வி ஹவ் ஆல்சோ சென்ட் இட் டு அதர் கண்ட்ரீஸ். ஸோ திஸ் has earned good name to India, like be it vaccine diplomacy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So this has earned good name to India. So the main aim of the Atmanirbhar Bharat அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா self reliant India. So is to make our country self reliant, independent by all means with the help of full fledged economic stimulus package. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு நம்ம செல்ஃப் ரிலையண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா we should have some aim, கரெக்டுங்களா? ஸோ we should focus on some points where we have to focus on self reliancy அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா 5 pillars PM Narendra Modi has iterated this 5 pillars in Atmanirbhar Bharat.
One is economy, infrastructure, system, vibrant demography, and demand. So these 5 points is the pillars for becoming India as a self-reliant country. So என்னென்ன டாபிக்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து we'll discuss சரிங்களா. So it all started with corona crisis. ஓகேங்களா. So Modi has iterated that vocal for our local. So vocal is nothing but voicing out. நம்ம வந்து குரல் கொடுக்கறதா வந்து we call it as vocal. For local அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, so local is nothing but indigenous people or Indian people or whoever is within the economy, that is local. So நம்ம இருக்கிற நம்ம இந்தியன்ஸ் தயாரிக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் be it manufacturing. So Indians-கான products we have to be vocal. That is we should raise our voice for the products that is being manufactured in India. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து we have to make it global. So instead of relying upon other countries, we have to depend on the manufacturing of Indian countries. ஸோ இந்தியாவில் என்னென்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோமோ அதை வந்து we have to rely on. நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது நம்ம லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் we have to make them as a global products. Okay. So this is global. So vocal for local to make our products become global. So we have already seen what are the 5 pillars of self-reliant India. So அந்த 5 என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, one is economy, infrastructure, system, demography, demand. So இந்த 5 பாயிண்ட் நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, we have to establish a link. So எப்பவுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்று வந்து லிங்க் ஆகி தான் இருக்கும். We have to establish a link. So whatever topic you learn, be it economy, be it international relations, okay, be it geography, history, whatever topic you learn, we have to establish a link. So that link must be helpful to remember the things and understand the things mainly. ஓகேங்களா. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறக்காக அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த 5 பில்லர்ஸ் எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, எக்கானமி. ஸோ எக்கானமி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா we have lot of factors that determines an economy. ஸோ எக்கானமி அப்படின் போது நம்ம மேஜராக நம்ம தாட்டுக்கு வரது பார்த்தோம்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், ஜிடிபி. ஸோ ஜிடிபி வச்சு தான் நம்மளோட எக்கானமி இது பண்ணுவோம். ஸோ ஜிடிபி இஸ் நத்திங் பட் த amount of goods and services that is produced in our country, goods and services. So in the goods and services நம்ம produce பண்ணனும்னா நமக்கு என்ன தேவைப்படும்? We need capital. So this capital may be in the form of human capital or credit, be it monetary support, be it human support and all that. So economy. So when economy is there, நம்மகிட்ட கையில காசு இருக்கு, we have enough amount of hand to invest in something, we can build the infrastructure. Okay, so the infrastructure we have all the things that you see around roadways, railways. Okay, so be it a construction activity that is taking place, logistics. Okay, so all these things come under the infrastructure. So when you have enough amount to invest in the infrastructure, okay, so this only when you develop an infrastructure. இப்போ ஒரு infrastructure develop பண்றீங்க, for example railways develop பண்றீங்க அப்படின்னா, initially we had different railways but now we are switching to metro. So metro is nothing but a technologically வந்து updated ஆன ஒரு விஷயம். So when infrastructure is good, we'll move for the system. Okay, that system should be technology driven. Okay, so when you have economy and when you invest in infrastructure, that infrastructure should be technology driven, or it should meet the global standards, or you can incorporate the best practices among the globe. And அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த systems எல்லாம் வந்து when you created ஒரு framework, அந்த framework குள்ள you have to employ a people. ஓகேங்களா. So to bring the infrastructure, இதெல்லாமே வந்து if you take this all static, we can tell. And when you have to bring static into dynamic, we need a workforce. Am I right? So we need a workforce காக தான் we have to depend upon demography. So demography is nothing but the amount the people in the working age. ஓகேங்களா. So in the demography, in the working age people வந்து when they go for work, they'll earn. So when they earn something, when they earn money, their demand for goods also increases. This will enhance the demand. This ultimately boosts the economy. So this is the link that we can establish in the 5 pillars of self-reliant India. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 5 பில்லர் வந்து அதாவது economy we have to strengthen the infrastructure. Once you strengthen infrastructure, you also should concentrate on system. When all these comes into picture, you have to apply it or this will bring change in the demography or working population, and this will boost the demand, and hence we can achieve the self-reliancy. Fine. So
So this is a fair idea of what Atmanirbhar Bharat Abhiyan is, and to do all this, so we have told that we have to invest in economy, we have to invest in infrastructure, but where do we go for funds? So Atmanirbhar Bharat Abhiyan is nothing but a package. Okay, so this Atmanirbhar Bharat is going to focus on all this pillars. Okay, so for this, the government has allocated 20 lakh crores. That is 10 percentage of our GDP. Okay, so 20 lakh crores is just 10 percentage of GDP. And to bring all this into reality, we have to focus on land, labor, laws, and all that. Okay, so this is a fair idea of what self-reliant India is. Okay, so we have seen that the package of 20 lakh crore has been allocated for this Abhiyan. Okay, this 20 lakh crore is spent in different sectors. Like for example, MSME, Employees Provident Fund, Garib Kalyan Anna Yojana is where during the pandemic you got free food grains from the government and all that. So for that, the government has allocated 5 lakh and 90 crore of 1550 lakh crore. And for farmers and migrants, we have around 3 lakh. For agriculture and allied sector, it is around 1.5 lakh. And for coal, minerals, aviation, for ease of doing business and all that, we have around 48,000. So it is all includes 20 lakh crore. So this is to get a fair idea of how the stimulus package has been divided among different sectors. Okay. Okay. So நம்ம வந்து we have seen self reliance important, economy நம்ம concentrate பண்ணணும், infrastructure concentrate பண்ணணும். So these are all the things that we have seen, but we have to know why self reliance is important. Okay, so this we have already seen. The main importance is to promote the local products. For example, இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றது நிறையாமே western products இருக்கு, கரெக்ட்டுங்களா? So western products, we have lot of western influences, but this is because of the globalization, and we have colonial legacy and all that. So the our government is focusing on making our products global. அதாவது நம்மளோட local products வந்து we should make it as global. ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து வந்து இந்த local productsமே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வேர்ல்ட் லெவல்ல நிறைய சேஃப்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கும். கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இன் த சென்ஸ் சில டார்கெட்ஸ் வந்து மீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இட் ஷுட் மீட் சம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூடிஓல நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மீட் பண்ணாதான் இட் இஸ் எலிஜிபிள் டு எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ நம்ம அந்த லோக்கலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து பார்த்தோம்னா இட் ஷுட் பி செல்ஃப் காம்ப்ளைன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த குட் ஷுட் ஆல்சோ பி குட். ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் த கட்டிங் டவுன் த இம்போர்ட் டிபெண்டன்ஸ். Okay, so these are all the important points why self reliance is important. Next, make in India initiative. Okay, so make in India is nothing but we have to produce our products in India itself. Okay, so manufacturing in India, when manufacturing in India, local industries grow. When we set up an infrastructure, this is the industry, when we set up an industry, so we have to employ people. When employment comes, okay, many of the people will start earning. When they start earning, poverty alleviation is nothing but bringing people out of poverty வந்து பாவர்ட்டில இருந்து நிறைய பீப்புளை வெளியே கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ பாவர்ட்டி வெளியே வராங்க அப்படின்னா அவங்க கையில வந்து காசு வரும். ஓகே, ஸோ எக்கனாமிக்கலி பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஜிடிபியும் க்ரோ ஆகும். அண்ட் சின்ஸ் தே ஏர்ன் மணி, தே வில் ஸ்பெண்ட் அப் இன் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ், be it education, be it health care. So these are all the developmental aspects. So this Atmanirbhar Bharat has bigger say in our economy, in development of people and development of growth or development of Indian GDP as a whole. Okay, so I hope understanding why self-reliance is so important and why the newspaper is keep on emphasizing about the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, right? So shall we move for the next slide? Okay. So we have discussed a lot about Atmanirbhar Bharat Abhiyan so far. That is, it is neither protectionist or isolationist, and we have to concentrate on economy, infrastructure, and uh, what are the sectors the government has allocated money in, and why self-reliance is important. So this is all a framework, right? So we have to bring this document into reality. Okay, so we cannot say just in words, we have to implement the policies. That is why that is the major work of all the bureaucrats out there, right? So அதில் என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, see labor sector reforms,
self-reliance in defense production, aircraft, technology, ease of doing business. Okay. So Swadeshi movement, how it has linked. Swadeshi movement is the movement that we have seen around 1905. So Swadeshi movement, adukku idukku enna link. So this is all crux of what we are going to see further. Okay. So labor sector reforms. See, if you take this is all examples. Okay. So this is all examples. You can also link many other initiatives that is coming in newspaper with Atmanirbhar Bharat Abhiyan. For example, labor sector reforms நம்ம பண்ணும்போது we have seen 5 pillars, right? We have seen 5 pillars of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. One is economy, second is infrastructure, third is uh, third is we can say systems, fourth one is demography, fifth one is demand. So these are all the 5 pillars of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So labor sector reforms. So whatever reforms, whatever yojana that comes, it circulates around this 5 topics. Like either improving economy, either bringing infrastructure, or either improving the technology, or bringing demographic dividend or demography to efficient way, or increasing the demand. So first, labor sector reforms concentrate on this demography. India is the second largest populous country in the world. So we have a lot of people working, and that people they constitute the labor force. We should bring in the labor sector reforms to boost the economic growth. So labor sector reforms and self-reliance defense production. So we have been surrounded with different countries that are threat to India, right? So self-reliance in defense production is important. So that self-reliance has also been emphasized here because defense equipments we are importing a lot from Russia and US. So if and we are spending a lot of amount in for defense itself. So if we bring in self-reliance in defense production, our import bill is going to reduce. So that is why the government is focusing much on defense production. So as well as an aircraft and airspace and technology driven education. So this comes in the system. So system is nothing but focusing more on technology. So technology updation on all that. So technology driven education, COVID pandemic has pushed us to concentrate more on technology. ஓகேங்களா, அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்னா எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ஒருத்தங்கனால நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். ஒரு இடத்துல பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டுமே வந்து இந்த சைக்கிள்லாம் வரும். ஒரு இடத்துல வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல டெக்னாலஜி கொண்டு வர முடியும். அந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வரும்போது தான் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் அங்கே இருக்க பீப்புள்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும். அதனால அதுக்கப்புறம் தான் டிமாண்ட் கொண்டு வர முடியும். ஸோ ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இஸ் த மேஜர் ஃபேக்டர் டு பூஸ்ட் ஆத்மநிர்பர் பாரத் அபியான். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்வதேஷி மூவ்மெண்ட்க்கும் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ்க்கும் வாட் இஸ் த லிங்க்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சீ இன் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ லேபர் செக்டர் ஃபார்ம்ஸில் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த செஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படிக்கிறீங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்கீம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த விதத்தில் நீங்கள் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படின்னு அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் யுவர் என்டையர் ஆத்ம நிர்பர் பாரத். So it is to guide you how to look at the newspaper and how to interpret what Atmanirbhar Bharat is. Okay? Okay. So labor sector reforms. Okay. So அந்த 5 பாயிண்ட்ல ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் டெமோகிராஃபி. அந்த டெமோகிராஃபியை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்காக லேபர் செக்டர்ல என்னென்ன ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல ஒவ்வொரு வேஜஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் எம்ப்ளாய்டு இன் தமிழ்நாடு, யுவர் வேஜஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். Okay, if you are employed in West Bengal or if you are employed in Bihar, so every place we have different wages and not every company is going to give you same wages. So இந்த மாதிரி regional disparity இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறக்காக நேஷனல் ஃப்ளோர் வேஜஸ். ஃப்ளோர் வேஜஸ் இஸ் நத்திங் பட் த மினிமம் வேஜஸ். நேஷனல் ஃப்ளோர் வேஜஸ் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். தென் ஒன்லி லேபர் வில் ஹாவ் அ யூனிஃபார்ம் salary around இந்தியா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ நிறைய லேபர் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க. பட் அவங்க ஒர்க் பண்றது வந்து தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் டெய்லி பேசிஸ். அவங்களுக்கான ஒரு சோஷியல் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் கிடையாது. இப்போ அவங்களுக்கே உடம்பு சரியில்லாம போச்சுனாலும் தே cannot claim insurance. ஓகே, பிகாஸ் தே do not have any they do not have any appointment letter. இவங்க இங்கே தான் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படிங்கறக்கான ஒரு they do not have any proof. அப்போ ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் இருக்கணும். அப்பதான் they'll come into the formal workforce. ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா we have formal labours and informal labours. ஸோ நிறைய பேர் இன்ஃபார்மலா இருக்காங்க. இந்த இன்ஃபார்மலா இருக்கிறங்காட்டி they are not able to avail the benefits of government schemes. நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அவங்களால அவைல் பண்ண முடியறது இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பென்ஷன் ஸ்கீம் அவைல் பண்ண முடியறது கிடையாது.
சோஷியல் செக்யூரிட்டி எல்டர்லி இவங்களுக்கு இது பண்ண முடியறது கிடையாது. ஸோ அதனால அவங்கள ஃபார்மலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா they'll come into the main sector. ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா provision of social security funds and organization and all that. So this is a labor sector forms that has been introduced as under the package of Atmanirbhar Bharat. Next is defense production. Okay, so we have banned the import of several weapons. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டொமஸ்டிக்ல வந்து we have provision for domestic capital procurement. நம்ம டொமஸ்டிக்லயே நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவ் இட் ஹாஸ் பீன் இன் நியூஸ். ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் இஸ் இண்டிஜினஸ்லி பில்ட் ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அபியான். நம்ம இந்தியாலேயே வந்து செல்ஃப் ரிலையண்டா இருக்கணும். வி ஷுட் பி செல்ஃப் ரிலையன்ட் அன் ஆர் ப்ரொடக்ஷன், வி ஷுட் பி செல்ஃப் ரிலையன்ட் இன் ஆர் டெக்னாலஜி அப்படிங்கறக்காக ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் இஸ் பியூர்லி இண்டிஜினஸ் இந்தியானாலே வந்து இந்தியாவோட டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி மட்டுமே we have built this. Okay, and corporatize ordnance factory board to improve autonomy, accountability and efficiency. So corporatize is bringing in corporate in ordnance factory board. So this board is important for like preparing or manufacturing ammunitions and all that. Okay, so அதுல வந்து accountability efficiency கொண்டு வரக்காக corporatize பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. And FDI லிமிட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா it has been increased to 49 to 74%. அப்ப என்ன ஆகும்? FDI னா foreign direct investment. ஓகேங்களா? வெளிநாட்டுல இருந்து நம்ம இந்தியால கொண்டு வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணனும். When they produce it in India, we can say ஒரு physical infrastructure create ஆகும். So there will be boost in the employment. So employment boost ஆகறங்காட்டி there will be improvement in the growth or demand for the demand from the people and all that. So this is why self reliance in defense production, how it implicates how it has implications on common people. Okay, okay, so the same thing goes to aircraft and space sector. So restrictions on the utilization of airspace will be eased when civilian flying becomes more efficient. ஓகேங்களா? ஸோ சிவிலியன்ஸ் வந்து இதுக்காக வந்து உடான் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. ஈவன் காமன் மேன் ஷுட் ஃப்ளை அப்படிங்கிறதுக்காக. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஏர்போர்ட்ஸ் வி ஷுட் டெவலப். ஸோ அதுக்காக வந்து பிபிபி மாடல். பிபிபி இஸ் நத்திங் பட் public private partnership model. That is when there is public private partnership model, so it enhances efficiency. Okay, so I think many of you watching this video know about what is PPP. So if you know what is PPP, please comment in the comment section what PPP is and how it helps develop world class airports. Okay, then technology driven education. So technology driven education, so we have seen the COVID pandemic has pushed us to uh, go technology wise. So be it online classes. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இட் இஸ் ஆன்லைன் மோட். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டெக்னாலஜி ட்ரிவன் எஜுகேஷன் வந்து இந்த COVID-19 பேண்டமிக் புஷ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி ட்ரிவன் எஜுகேஷன்ல நம்ம இந்தியாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது இந்தியா வந்து செல்ஃப் ரிலையண்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறக்காக வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஹாஸ் டேக்கன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிஎம் இ வித்யா ஸ்கீம். ஓகே, ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஜுகேஷனுக்காக. ஓகேங்களா? ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா டிஜிட்டல் ஆன்லைன்ல எஜுகேஷன் வந்து லான்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கறக்காக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ டிவி சேனல்ஸ் வந்து நீங்க பார்த்துருந்துருப்பீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த டைம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டென்ட் வந்து இது பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. அதே போல பிஎம் இ வித்யா ஸ்கீம்ல அந்த விஷுவலி இம்பேர்ட் அண்ட் ஹியரிங் இம்பேர்ட், ஸோ இதை வந்து டெக்னாலஜினால இருக்கிறனால ரொம்ப வந்து டிசேபிள் பீப்புள் ஆர் வல்னரபிள் பீப்புள் இருக்காங்கல்ல. ஸோ வல்னரபிள் பீப்புளில் வி ஹாவ் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புள் இருப்பாங்க. So they should not be left out. So they should also be included in this process. Okay, so this comes under the inclusive growth. Like everyone should grow. So inclusive growthக்கு கீழே வரும்போது இவங்களுக்கும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறக்காக தான் so this PM E-Vidya scheme has come. Okay, so this is purely built by Indian platform, so it is self-reliant. Okay, next is Manodarpan. Manodarpan அப்படின்னு பார்த்தோம்னா so due to the COVID-19 pandemic we had mental health, we have emotional stress and all that. Okay, so அப்ப என்ன அப்படின்னா மனோதர்பான் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் மனோதர்பான். It is so psycho social support for students, teachers, families எல்லாமே.
So this has also been part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So National Foundational Literacy and Numeracy Mission. Literacy is reading, numeracy is knowing the numbers. So இது எல்லாமே லான்ச் பண்றது வந்து ஆத்மநிர்பர் பாரத் அபியான் கீழ தான் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த 5 pillars ஆஃப் ஆத்மநிர்பர் பாரத் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 5 pillars தேர்ட் பில்லர் இஸ் டெக்னாலஜி ட்ரிவன், ரைட்? ஸோ இந்த டெக்னாலஜி ட்ரிவன் வந்து ஹவு இட் ஹாஸ் ஹெல்ப்ட், okay, how it has helped growth of Indian people and all that. Okay, so next is ease of doing business. So as we have seen already, ease of doing business is the major thing that boosts the economy. Okay, for example, இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு 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 இது ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, ஒரு firm ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த firm வந்து லோன் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அந்த லோனை வந்து அவங்களால திரும்ப பே பண்ண முடியல அப்படின்னா வி ஷுட் டேக் ஆக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு இன்சால்வென்சி அப்படிங்கிறது தான், இன்கேஸ் அவங்களால லோனை வந்து திரும்ப பே பண்ண முடியல அப்படின்னா தே ஆர் பிகமிங் இன்சால்வெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து மினிமம் த்ரெஷோல்டு, அதாவது 1 crore அளவுக்கு தே கேன் கம் இன்டு இன்சால்வென்சி ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்திருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கண்ட்ரியில வந்து வி ஷுட் செட்டப் ஒரு ஃபார்ம் செட்டப் பண்ணணும். அந்த ஃபார்ம் செட்டப் பண்ணாதான் வி ஷுட் ஃபர்தரா அதுக்கப்புறம் வர growth. ஓகே, வாட் வி ஹவ் டாக்ட் அபவுட் டிமாண்ட். ஸோ இது எல்லாமே எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா when we have when we have a firm that sets up a business, அந்த அந்த firm வந்து நம்ம இந்தியாவில் தான் நம்ம செட் பண்ணணும் அப்படிங்கறக்காக we should have some rules that are easy for them. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்மளோட கண்ட்ரில நிறைய வந்து பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸாக இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் எடுத்து நடத்துறது. ஸோ இதுல என்ன, இந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் பேக்கேஜ் கீழே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ எந்தெந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் செக்டர் ஒரு லிஸ்ட் எடுப்பாங்க, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் செக்டர்ல இது பிரைவேட் தான் பண்ணணும், இது பப்ளிக் தான் பண்ணணும், ஸோ இதுல பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் தயாரிக்கணும். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது எந்தெந்த இடத்துல வந்து பிரைவேட் கண்டிப்பா பப்ளிக் கண்டிப்பா எசென்ஷியலோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறதெல்லாம் இருக்கும்ல, ஸோ அதெல்லாம் பிரைவேடைஸ் பண்ணும்போது மோர் அண்ட் மோர் countries or more and more industries will be opened. So industries open ஆகும்போது will have growth and then demand and this prosperous cycle continues. Okay, so this prosperous cycle continues, so this will help boost India's economy. Okay, next, parallels with Swadeshi movement and need for self reliance. So the self reliance எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை வந்து we are comparing with Swadeshi movement that has happened before the independence. ஓகேங்களா? இது ரெண்டுமே வந்து ரிலேட்டபிள் தான். எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கரண்ட்ஸ் ஆஃப் த குளோபலைஸ் வேர்ல்டுக்காக. Okay, so when you write answers on Atmanirbhar Bharat Abhiyan, these are all the important terms that you have to note. Okay, self-reliance and Swadeshi movement, they are politically and economically driven. Okay, so globalized world, for example, if politically அப்படின்னு பார்த்தோம்னா COVID-19 pandemicல, so we cannot import, there are import bans, export bans, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்த டைம்ல you have to satisfy your own people's need. ஓகே, அதே போல எக்கனாமிக்கலா, ஸோ சப்ளை செயின்லாம் வந்து ஃபுல்லா ப்ரோக் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன பண்ணணும், நமக்கான தேவைகளை நம்மளே பூர்த்தி பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து we have emphasized more on self reliant India. Okay, and vocal for local as we have already discussed. Next, multilateral, see COVID-19 கிரைசிஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய multilateral institutions and regional institutions, be it WTO. WTOனா நம்ம பேண்டமிக் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம இன்னொரு கண்ட்ரில இருந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு டிராவல் பண்ணும்போது தேர் இஸ் த்ரெட் ஃபார் ஸ்ப்ரெட்டிங் த டிசீசஸ். ஸோ அதனால ட்ரேட் பேன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. அப்படி ட்ரேட் பேன்ஸ் இருந்தப்போ நம்ம சில கண்ட்ரீஸ்ல வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டியே கிடையாது. ஸோ இந்தியா இஸ் ஆக்சுவலி குட் அட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி, ஸோ கம்பேர்ட் டு அதர் கண்ட்ரி. ஸோ நம்மளால அதை டேக்கிள் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த COVID-19 கிரைசிஸ் என்ன சொன்னாங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டிலேட்டரல் ரீஜனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் அவங்களோட வேலையை வந்து எஃபெக்டிவா பண்ண முடியல, இன்எஃபெக்டிவ்னஸ், அந்த ட்ரேட் பேரியர்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதனால நம்ம செல்ஃப் ரிலையண்டா இருந்தால் மட்டுமே ஸோ வி கேன் சாட்டிஸ்ஃபை அவர் ஓன் நீட்ஸ் அண்ட் மீட் த நீட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை செல்ஃப் ரிலையன்ட் ஹேஸ் ஸ்பார்க்ட் டியூரிங் த பேண்டமிக். தென் இந்தியன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ இந்தியா இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேஷன், so second largest populous country. So in that நிறைய பேர் we have lot of people in the working age. Okay, so we are aiming to become a developed country. Now we are developing country, we are aiming to become a developed country. So all this process to take place we must have Indian entrepreneurship. Okay, so they must be freed and they should have suitable governance models and reforming laws. They should have something called as ease of doing business. அப்பதான் அவங்களால இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும், they can innovate more. Okay,
So இந்த Atmanirbhar Bharat we can call it as new Swadeshi. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நியூ ஸ்வதேஷி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும்ல, ஸோ இந்த லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல தயாரிக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த குளோபல் ட்ரேட்ல யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ் அளவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். ஸோ அது போல என்ன ஆகணும் அப்படின்னா குளோக்கலைசேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் தட் ஹேஸ் பீன் re-emphasized by the government. So இந்த இதுல இருந்து UPSC question has also been there. Define what is globalization. So globalization is nothing but global plus local. Okay. So நம்மளோட local products we have to make it as a global. That is called as globalization. Okay. So for example, இந்த இதான் வந்து நம்ம COVID-19 pandemicல India's position as the pharmacy of the developing world because India has sent vaccines to many countries. Okay. So அந்த இடத்துல நம்ம we stood apart from other countries and it also played an important role in supplying food to the countries like cereals. Okay. So இந்த டைம்லலாம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம locally we are self sustainable இருக்கிறங்காட்டி தான் we are able to send to other countries like other low income countries like be it African countries or be it um, African countries and other small island countries. So we can able to send our generic medicines and we were also able to export our cereals to other countries. So Atmanirbhar Bharat Abhiyan as a whole, I think you have understood. But do you think Atmanirbhar Bharat Abhiyan is free from any criticism? Obviously no. So there are a lot of criticisms on Atmanirbhar Bharat Abhiyan. For example, inflated figures. Like what we have seen is that 10% of our GDP is spent on Atmanirbhar Bharat Abhiyan. But opposition leaders, I mean other opposition leaders say just only 1% is spent on Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So remaining nothing but an expanded version of okay, expanded or remodeled version of Make in India campaign. So this campaign has been launched a few years back, but this Make in India campaign has not yielded a better result. Okay, so what they are criticizing is that we do not know whether Atmanirbhar Bharat Abhiyan will be just like Make in India campaign or it will make any positive impact on it. So we have to wait like what Atmanirbhar Bharat Abhiyan is going to yield result. Okay. So another important point is that insufficient support for the state governments. Okay. So the state governments are forefront in the fighting the pandemic because if you see health, okay, health is coming under the state list. Okay. So state list அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா health comes under the state list. So many of the state governments started fighting the pandemic in their own expenses. Okay, without like there have been funds from the center, but the forefront is in the state list. But the funds from the Atmanirbhar Bharat Abhiyan is not equal or it is not suffice for the state government. So insufficient support for the state governments. So the next is philosophy of self-reliance is itself questionable because LPG reforms, we know what is LPG reforms. LPG is nothing but liberalization, privatization, and globalization. So this is nothing but opening up to the market economy. That is, we have to open our markets for other countries as well. Okay, so this is called as liberalization, privatization, and globalization. So I think you would have learned about liberalization, privatization, globalization. So assuming that you know what it is, moving forward. Okay, so philosophy of self-reliance is questionable in this globalized world. Okay, we must rely on some other country for some other needs, be it raw material, be it for market, or be it for manufacturing, be it for technology. Somehow or the other we have to depend upon other countries. So the philosophy of self-reliance is itself questionable. Okay, so especially in the post COVID. Okay, so the countries like India, which is highly populous. Okay, so we cannot be self-reliant. We have to obviously depend upon other countries for technology, medicines. Okay, so the concept of self-reliance is itself questionable. Okay, so we have seen what Atmanirbhar Bharat Abhiyan is, what are the main 5 pillars, and how these 5 pillars interconnect with each other, and how this prosperous cycle will bring in change with the Indian economy, and with the package, what are the areas the government has contributed the funds, and why self-reliance is important. And we have seen some examples of how Atmanirbhar Bharat Abhiyan turned into a reality scheme, like be it labor sector reforms, defense production, airspace,
technology driven education, ease of doing business. Okay, so we have also seen what criticism of Atmanirbhar Bharat Abhiyan is. So, but we can say for sure that Atmanirbhar Bharat Abhiyan have strong supply side push. Okay, so strong supply side push is that we like more manufacturing will be there. More manufacturing will result in more demand. Okay, more demand will result in growth. So this gives a strong supply side push boost available to the capital, easy terms, so supporting agriculture and business sectors. So Atmanirbhar Bharat Abhiyan is umbrella term. So we can see more and more news coming under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So keep track of what are the news coming under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So I hope you have had a fair understanding of what Atmanirbhar Bharat Abhiyan is. So if you like this video, share it among your friends, click the like button, click the notification button so that you'll get the notification when we start a live video or when we post some videos. Thank you. Thank you. Have a good day.